Yeah. So very good evening to everyone. So I think this is a first class for you, according to my knowledge. So firstly, we must understand what important for the Python programming. So there are many roles currently we can cover within this particular thing. So in which absolutely now you are learning this Python for the automation testing and for a DevOps, for the data science, and there are many other roles. It could be, that's what, whenever I talk about this Python, you could ask me in a different dimensions. You need not to worry about it. So because I worked on various things for the Python, even including hardware testing, embedded system, IoT, automotive industry. There are many more places I applied this Python for different situations. Apart from this, Aiml, data science, full stack Python, many more frameworks, right? Right. So let us see now. There are topics. Importantly, why comments are very important in the Python. In what situation comments are plays important role. What types of comments we have. And during documentation is absolutely it's a readable document and auditable document. So comments are essential. Okay. And absolutely very basic fundamental concept called variables, also known as an identifier, also known as a vector, also known as entity, we can also say that. And input and print statements are very basic elements and components where we can utilize as part of a Python in order to take the input from the keyboard in order to display output on the screen. Yeah. And data types and absolutely operators. I think you have attended these classes, operators concept since think identity operators, right? Yeah. Yes. So I hope I am audible to you, right? Yeah, yes, sir. Okay. Yeah, we attended from operators. Correct. Identity operators. I haven't discussed with logical, arithmetic, assignment, relational, all these four operators and membership operators we haven't attended. So till then I would be able to cover. So let me I think afternoon I haven't shared the file for you, right? I think see, I'll be write all the programs most of the time in the collab, and you require a PyCharm also. So at a project level, we deals with a PyCharm. Okay. At a practice level, we go with a collab tool, which is easy to execute the line by line. I think you will be get to know. So what I'm doing here is that now I'll be create one file over here that it's a collab file. The name of this particular file is Python fundamentals. So we can write like just like a notebook. I think do you have an idea about it, Sachin and Sati? Which one? This tool, do you have an idea? I think collab. Collab? No, I don't have. No, sir, no. First time. First time I have seen. Okay. Let me do one thing. Firstly, just you go to Google. Okay. This collab is the cloud computing tool, which is provided by Google for the free of cost to execute machine learning, Python, and other programming. Okay. Yeah. Okay. And, yeah.
And if you wanted to create from your end, just go to Google. I think you are seeing my screen, right? No, You are sir. seeing my screen, right? You are not seeing my screen? I think you are not sharing you, sir. No. 1 second, just hold on. You have seen the PPT, right? No, sir. Haven't seen the PPT? No, sir. No, sir. Just we are seeing users only on the screen. We 3 users. Mm, Yeah, now we can see. yes. I think now you are seeing the screen, right? Yes, Yeah. sir. Yes. Yes. You just go to Google, Okay. search for the name of the tool called as a collab. Okay. Yeah, it's the name of the tool. If you look at the first link, I think you are seeing here, right? Just you click to the welcome to the collab. You wanted to create a new notebook from your Google mail ID, whatever the mail ID you have in your system. With that particular mail ID, the notebook is getting created. That particular file will be getting stored into your Google Drive. I think now I'm associated with one mail. So where I'm just now you can give the title here like XYZ. Clear? And I think there is a one folder. Are you seeing here? Yes. If you click on it, it will be ask you to be connect with a Google Drive. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ బ్రౌజర్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నావో ఈ కొలాబ్ అనే ఫైల్ని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇది ఇక్కడ ఒక సింబల్ కనిపిస్తుందా గూగుల్ డ్రైవ్? Yes, sir. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఈ పర్టిక్యులర్ ఫైల్స్ వెళ్ళి ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. Oh, okay. సో ఈ ల్యాప్టాప్ నువ్వు క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వర్క్ విత్ అ పైచామ్, యూ హ్యావ్ టు క్యారీ యువర్ ల్యాప్టాప్ because the files will be stored into local drive, right? But Google, this collab files all will be stored into your Google Drive. నువ్వు జీమెయిల్లో లాగిన్ అయ్యి గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఓపెన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. Okay, sir. ఓకే, మరి పైచామ్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ బెటరా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ అయినా పర్లేదు? అంటే మేము ప్రాక్టీస్ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ పైనే చేస్తున్నాం. అంటే మీరు ఒకవేళ నెట్వర్క్ మానిటరింగ్ లో లేదు ల్యాప్టాప్ అనుకుంటే బెటర్ గో విత్ కంపెనీ ల్యాప్టాప్, హై కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కదా. అవునవును. సో నేను కొద్దిగా ఒక 2-3 క్లాసుల తర్వాత నేను ఐడి పైచామ్ ఐడి యూజ్ చేస్తాను నేను. సో అండ్ నా ఇప్పుడు ఇందాక XYZ అనే ఫైల్ ని మనము ఓపెన్ చేసాం కదా. సో మనము సో ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకో మనము సో మనం క్రియేట్ చేసే ఫైల్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, కొలాబ్ దాంట్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇందాక అన్టైటిల్డ్ మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేసాం కదా, అన్టైటిల్డ్. ఇందాక నేనేం చేశాను, ఈ డ్రైవ్ లో పైథాన్ వీడియో రికార్డింగ్స్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను నేను పైథాన్ ఫండమెంటల్స్ అనే ఫైల్. మీరేం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ గా మీ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయి, మీ గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇలా మోర్లోకి వెళ్ళి కొలాబరేటరీ ల్యాబ్ కనిపించకపోతే ఇక్కడ కనెక్ట్ అని కొట్టండి, ఇన్స్టాల్ అడుగుతుంది అది ఒకవేళ మీ దాంట్లో కనిపించకపోతే. Okay. దెర్ ఆర్ 2 ways. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈ ఫైల్ ని మనము ఇప్పుడు నేను దీంట్లో టైప్ చేస్తున్నా కదా, నేను డైరెక్ట్ గా నీకు షేర్ చేసేస్తాను నేను. అంటే ఎవడన్నా దీంట్లో మనం వర్క్ చేయొచ్చు. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎనీ వన్ విత్ దిస్ లింక్ అండ్ యు ఆర్ ఎడిటర్. I'm just giving you this particular file. You can open it in your system and you can able to see also. నేను ఏమైతే టైప్ చేస్తున్నానో ఇవన్నీ నీకు కనిపిస్తాయి. నువ్వు కూడా నేను రాసిన తర్వాత నువ్వు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సచిన్, ఈ ఫైల్ ని నువ్వు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. Okay, sir. ఎస్ అండ్
I think where is that Sati? I'll forward, sir. No. Sati. Yeah. Right. So this is the use of it. I think everybody can able to share such a way that I think it will be useful for you. Okay. So now I can make it as a notebook. It's a collab notebook. Yeah. So please, can you go on mute? I think I'm getting some noise from your side. Yeah. So I'm talking about, there is a concept called comments in Python. Yeah. So obviously, the purpose of the comments in every programming language, comments will be there, but I could able to define the comments are used to improve readability of the program. Readability of the program. Comments are not executable statements. Comments are used for documentation purpose. Documentation purpose. And there are two types of comments we have. One is single line comment. Second one is multi-line comment. So basically the single line comments are represent with hash. And the multi-line comments are represented with single three quotations followed by single quotations. So this is the multi-line comment. So let us execute now. See, the above one is look like we can write like a notebook, and absolutely we can able to practice now. Now I'm writing comments related demonstration. Yeah. So I have written hash followed by the line, but there are some situations where it will be go more than that. This program give you more details about multi-line comment. There is a print statement. Welcome to Srini's world. If we execute it now, I think these lines, this is a single line comment. These four are the multi-line comments. So here it is, print statement. Welcome to the Srini's world. See, these are not executable statements. But something, if you write a program, these are going to improve the readability of a program. అంటే నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కంపెనీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఇంకోటి ఎవడన్నా జాయిన్ అవుతాడు. అప్పుడు వాడికి ఆ ప్రోగ్రామ్ అర్థం అవ్వాలి అంటే నువ్వు రాసిన కామెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో
The comments are most probably useful for the documentation purpose, for the documentation purpose, and this will be improve the readability of the program. అవతల వాడికి చదవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. And comments never be executable statements. నువ్వు ఎన్ని కామెంట్స్ రాసిన ప్రోగ్రాంలో they never occupy the physical memory of your program. Is simply ignored by the interpreter of the program. Yeah, so that's all about the comments. I think down the line, everywhere we use the comments, I think you will be get to know how important the comments are in the Python. Yeah. See, in the meanwhile, if you have any kind of a questions, please ask me. I think so you guys are experienced. I think I'm expecting that's a moral thing from your end. Yeah. Okay, sir. Okay. And Raju, and where is this guy? He left or what? Hanmanth is not there, right? No. Not joined, sir, actually. He was joined, but he might have left. I think he said me somehow his daughter is not well. Okay, no issues. Anyhow, recording is going to be provided to him. That's not a problem. Okay. The next concept is there is a concept is called as a variables concept. The Python first concept is this variable only, right, sir? Correct. It's very basic fundamental element. Why variables are required? I'll tell you in detail about it. Right? Okay. So variable is basic storage and name of the memory block allocated by the operating system. Yeah. Variable, also known as identifier or object or vector or array. These many names are there for the variable. ఎప్పుడైతే మనము ఒక వేరియబుల్ అంటే x is equal to 20 అని మనం డిక్లేర్ చేసామనుకో, అసలు ఎందుకు డిక్లేర్ చేయాలి ఇది అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. లైక్ యూ టేక్ అ హ్యూమన్, ఇప్పుడు యూ టేక్ అ హ్యూమన్ మెమొరీ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దట్, నేను సచిన్ నీకు ఒక అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేస్తా, నేను నాకు అవుట్పుట్ చెప్పు అని అంటా. నేను ఏమని చెప్తా, నేను there is a one value. Today I spent money to buy the cycle 3,500. Okay, and another escalator I took, that's a 1,600, and my wife has taken the saree, that is 2,000. ఎంత అయింది, వాట్ ఈస్ దిస్ సమ్ అని అన్నాను అనుకో, నేను నువ్వు నీ మైండ్లో ఏం చేస్తావు బేసికల్గా, ఈ ఏదైతే 3,500 ఉందో దాన్ని నీ యొక్క మెమొరీలో ఒక బ్లాక్లో పెట్టుకుంటావు. యూ విల్ బి కీప్, దర్ ఈస్ అ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్, నేను సైకిల్ కొన్నా అంటే సైకిల్ కొనడానికి సార్ అంటే ఒక సి అనేది ఒక పెట్టుకుంటావు, అందులో 3,500 పెట్టుకుంటావు. ఇంకొక వాల్యూ 1,600, ఇంకొక మెమరీ బ్లాక్ అలోకేట్ చేస్తావు దానికి నువ్వు. ఇక్కడ దీని పేరు వచ్చేసి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బి. ఇది వచ్చేసి ఇంకొక మెమరీ బ్లాక్ అలోకేట్ చేస్తావు, సి. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను సమ్ అడిగినాను అనుకో,
C plus B plus absolutely C plus B plus D అని తీసుకోద్దండి. D అంటే మనము బీయింగ్ a human, we don't declare it. Just verbally or maybe formally we are going to remember these values, and directly we are going to tell you that 3500, 4000, 4100 plus 2000, 5100 is the sum of these three values అని చెప్పేస్తాను. నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇస్తా. ఏమని? ఎక్స్ అనేవాడు వై అనేవాడికి బ్రదర్, వై అనేవాడికి క్యూ అనేవాడు ఇంకొక బామర్ది, క్యూ అనేవాడికి పి అనే ఆమె ఒక చెల్లెలు. ఇప్పుడు ఈ ఈ పికి ఎక్స్ ఏమవుతుంది అని అడిగినాను అనుకో నేను, ఆబ్వియస్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్లీ టు బి అంబిగ్యూస్. అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఏమన్నా అవ్వచ్చు. ఈ వేరియబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బేసికల్గా మనిషి జస్ట్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం, what is the factorial of a 5? What is the factorial of a 5? The factorial of a 5? Sachin, వినిపిస్తున్నాయి మాటలు? Yes, sir, 120. 120, right? Print math dot factorial of 5. ఎందుకు 5 into 4 into 3 into 1 is going to be 120 అని చెప్పేసినాను. ఇప్పుడు నేను 75, what is the factorial of 75 అన్నాను అనుకో, ఇప్పుడు హ్యూమన్ కేపబిలిటీస్ నీకు నేను 24 hours టైం ఇస్తాను. నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పు దీని యొక్క ఆన్సర్. ఇక్కడ వాల్యూ చూడు, ఇది ఫ్యాక్టరియల్ ఆఫ్ 25. దీన్ని చదవడం రాదు, మనం చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో కూడా తెలియదు మనకి, అది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో కూడా తెలియదు. So human capability is, as per my knowledge, we only made this computer, but the speed of the computer is 1 millionth of an instruction for a second, but human capability is hardly 1-2 instructions can be executed per a second. So as per the scientific observations, human capabilities are 1-2% is compete with the computer electronic computation. సో మనం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నది హ్యూమన్ మాన్యువల్ టెస్ట్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ ఒక రోజులో చేయగలడు. 100 అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయమని అనుకో, మాన్యువల్గా 100 మంది కావాలి. అదే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్టింగ్ రాసినాం అనుకో, 100 అప్లికేషన్స్ గంటలో నేను టెస్ట్ చేసి పక్కన పడేస్తాను. సో దట్స్ రీజన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్. It's a storage. Computer requires a storage, otherwise it is not able to remember. దానికి ఏమి గుర్తుండదు. ఎందుకు? ఒకవేళ మనిషిని ఒక 4-5 గుర్తుపెట్టుకుంటే అందులో తప్పు చేసేస్తాడు. కంప్యూటర్ మిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ది డేటా ఉన్నా నువ్వు ఒక ఆన్సర్కి, ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తుంది. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ దెర్ ఈస్ అ వేరియబుల్. అండ్ హ్యూమన్ కెన్ రిమెంబర్. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, నా పేరు వెంకటేశ్వర్లు, నా మొబైల్ నంబర్ 7799132754 అన్నాను అనుకో, నీ ఫోన్లో 4 మెంబర్స్ ఉంటారు వెంకటేశ్వర్లు పేరుతో. ఒక 6 months తర్వాత నేను సచిన్, నేను వెంకటేష్ మాట్లాడుతున్నాను అన్నాను అనుకో, ఏ వెంకటేష్ అంటావు. నేను అప్పుడు చెప్పాలి నేను నీకు క్లాస్ చెప్పాను చూడు సచిన్, ఇట్లా అని చెప్తే, ఓహో మీరా సార్ అని గుర్తుపెడతావు. ఒకవేళ అదే ప్లేస్లో 10 మంది వెంకట్లు ఉంటే డెఫినెట్గా నీ ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది, నువ్వు గుర్తుపట్టవు. సో ఏ కంప్యూటర్ allocating the memory to hold the value, like the value, ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ 7799132754 is the my phone number, and name of the memory is Venkat.
has an address. 11, 22, 33, 44 ఇట్లా పెద్ద ఒక 16-digit number ఉంటుంది. Computer can be able to hold a particular data, value, string or anything apart from the name of the variable along with the address is allocated dynamically. ఒక వేరియబుల్ కి ఒక అడ్రస్ డైనమిక్ గా అలోకేట్ అయిందంటే ఇంకొక వేరియబుల్ కి ఇవ్వదు. Let us see now. Yeah, I'll see it now. What I'm doing here, demo about variable concept. I'm telling you, what is that? ATM pin number. You have hold 1, 2, 3, 4. Isn't it? UPI pin number 4, 5, 6, 7. And phone pin number. To open the phone pin number, we will have a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And there will be multiple things. Absolutely right. A human, one fine day, if I ask you what is a credit card pin number, you might have credit card pin number have given as 7799. Yeah. But after few months or year, probably you don't remember. If you try more than 3 times, it will be get blocked. But computer, lifetime it will be executed. That's the reason it will be compare the server OTP or server pin number with your knowledge. You have given your memory is weak because you are not going to store the values properly. Let us see now what is the print ID of ATM underscore pin number. Yes or no? Comma ID of UPI pin number, ID of phone underscore pin number, and ID of credit card pin number. So here ID is a built-in function where will return you address at a particular variable. ఆ వేరియబుల్ కి ఇంటర్ప్రిటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం అడ్రస్ అలొకేట్ చేసింది డైనమిక్ గా మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. You know, to be remembered by the operating system or interpreter of the Python, to the memory called as to the name of the memory block called as ATM pin number, the address will be allocated this. UPI pin number variable is having an address is this. This is address is this. This is address of the credit card pin number. Does a human will remember like this? Absolutely no. That's the reason human capabilities and potentialities are not compared with a computer or laptop or maybe electronic devices capabilities. Clear? Yes. So now we supposed to talk about scalar vector. Scalar vector ante entante an identifier hold one value, it is said to be a scalar vector. Ante like x is equal to 20. But there is another variable called as one-dimensional vector. Ante an identifier able to hold more than one value up to n. Then it is said to be one-dimensional vector. Ante ela like list of employees is equal to here obviously department sales department or maybe list of employees annappudu
obviously, Prasad, or maybe, Sachin, or maybe we can call it as Sati, or we can call it as, Hanumant. Like this, if you look at very carefully, that one particular variable, which is a list of employees is holding Prasad, Sachin. These are the elements. Therefore, hence we can call it as a one dimension. Ila no Excel sheet lo, if we consider there is an Excel sheet, rows and columns. Ikkademo A, B, C, and up to N. Up to here also 1, 2, 3. Now, if we store the elements, in a only horizontal manner in one particular row, it will be keep on expanding beyond your screen. But even if there is a room, can you allocate 100 members in a one particular room if we store in a one-dimensional manner? No. Then there is a concept comes into picture called as a rows and columns. 100 elements if you organize in a rows and columns, within the 50 columns and 50 rows, we can organize 100 people. Classroom, employees organization, all these will be done in a two-dimensional manner. That's most efficient one. Now there is a concept I would like to give you, that 2D vector. It is called as the array or maybe two-dimensional vector. An identifier holding rows and columns to reduce the overall size of the memory. We go with a two-dimensional vector where x-axis and y-axis. This is two-dimensional vector. Now, absolutely, we can have a 3D vector, where exactly an identifier storage with dimensions concept. Dimensions, rows, and the columns, which means that, for example, here there will be x-axis, y-axis, z-axis would be there. మనము ఏదన్నా ఒక డేటాని స్టోర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో, ఇది టేబుల్, rows and columns. Kala 3-dimensional అంటే will be stored like this. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, or this is z-axis. Here there will be 3 rows, 3 columns, where it will be go like this, where it will be go like this, where it will be go like this. This is called, what? Axis. Only front view, top view, and side view can be seen. Can be back side cannot be seen. That's called as a z-axis concept. So we cannot show you visualization, but we can handle the things as a globe. As a globe. Globe Sir? is entire. Yeah. I think your video is lagging. Could you please explain again this 3-dimension? Your voice is going fast, but Sachin, Satya, నీకు కూడా అలానే నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు సార్, యాక్చువల్గా బ్రేక్ అవ్వట్లేదు. వాయిస్ బ్రేక్ అవ్వట్లేదు సార్, లైక్ వీడియో స్క్రీన్ షేరింగ్ అనేది లాగ్ అవుతుంది. నేను ఏ స్క్రీన్ చూపిస్తున్నాను చెప్పండి. అదే x axis, y axis, z axis.
అది మీరు ఎక్సెస్ జెడ్ యాక్సిస్ అది 3D డైమెన్షన్ పిక్చర్ వేసేటప్పుడు ఇక్కడ 3D వెక్టర్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నారు. మీరు చెప్పేదేమో డైమెన్షన్ వేస్తున్నారు. స్క్రీన్ షేరింగ్ లాగ్ అవుతుంది మధ్య మధ్య. అవునా? ఓకే. ఈవెన్ నేను టైప్ చేస్తున్నది కూడా లేట్ గా పడుతుందా? లేట్ గా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా రాస్తున్నాను, ఆన్ ద స్పాట్ పడుతుందా లేదా ఒక్కసారి చూడండి, చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు రాయండి. n డైమెన్షనల్ వెక్టర్. లేదు, రావట్లేదు, పడట్లేదు. సచిన్ ఇది ప్రాబ్లం ఇంకా పడుతుంది. రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది. నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, నాది 100 MBPS వైఫై. మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా ప్రాబ్లమా ఏమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సచిన్ మీరిద్దరు నాకు కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఇప్పుడు. సార్ మరి సార్ యాక్చువల్గా మీది ఓకే, నాకు సచిన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సార్. సచిన్ ప్రాబ్లం ఏంటదంటావా? ఓకే, నేను మీ సైడ్ నుంచి ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను. సత్య నీకు వస్తుంది కదా? వస్తుంది. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి ఒక్కసారి. సో నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రూల్స్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. అంటే లైక్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ a variable should not be starts with numbers. సత్య నీకు పర్ఫెక్ట్ గా పడుతున్నాయా లేకపోతే లాగ్ అవుతుందా నీకు కూడా? లేదు సార్, పర్ఫెక్ట్. యా. సో ఏ వేరియబుల్ should not be a keyword. Keyword also known as a predefined words. Predefined words in any programming language. Okay, a variable should allow underscore as part of identifier, as part of that. Yeah, a variable should not allow space in between. Size of the variable can be up to 64 characters. A variable can allow from second character onwards numbers and special character like numbers and alphabets. సో ఇక్కడ ఎన్ని రూల్స్ వచ్చినాయి మనకి? 1 2 3 4 5 6. So let us check with the practical ways how exactly it happens. Like if you look at variable should not starts with the numbers. ఇప్పుడు నార్మల్ గా x is equal to 20, name is equal to Venkat. I think they are not having any issues. Absolutely, they are not showing any kind of a x comma name. So I hope you are seeing. Sachin, are you there? Sorry, Satya, are you there?
ఎస్ సార్. యాక్చువల్ సచిన్ లెఫ్ట్ సార్. వెళ్ళిపోయాడు కదా. అదే నేను చెప్పాను సార్. ఒకసారి అదే డిస్కనెక్ట్ అయ్యాక అంటాము చెప్పాను సార్. ఓకే. లేదంటే వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది కదా, నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, షూర్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి I think variables are satisfied the rule. I'll be taking it now. Now, what is the first rule? This is the rule. A variable should not start with a number. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ 123_xyz is equal to 20. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడండి, మనకి ఆల్రెడీ రెడ్ మార్క్ వస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేసినా ఇట్ విల్ బి షో యూ దాట్ syntactical error because it started with a 1 2 3. It is syntactically incorrect. Syntactically incorrect. It is not the right way to declare the variable. We shouldn't. But in the same way, I could able to declare another variable now. Underscore xyz 123 is equal to 100. It is valid. I already told you that underscore will be allowed as a special character, followed by numerical values and alphabets can be allowed. Therefore, it is a valid identifier. Okay. Next, keyword should not be declared if is equal to 20. You see, it is syntactically incorrect. But if I keep I as the capital, it will be allowed. There is no issue. Similarly, while is equal to 100, it is valid. But if I keep W as a small letter, it will be throws an error to you. You see, it is syntactical error. So a keywords or reserved words or predefined words in a programming language, they should not be never declared as a variable names. That's the point you're supposed to be understanding. And absolutely, space. What is the next thing here? Total employees. Total space employees is equal to 100. You see, syntactically error. If you execute, it will be give you syntactic error. But in between, if you give an underscore, it will be valid. It is valid. So size of the variables can be go up to 64 characters, and variable allowed to second character onwards any number of numbers and alphabets. That's all we have seen. These are all some rules we have to follow. This concept again we are going to deal with whenever we talk about regular expressions. కొన్ని thousands and lakhs of the way of declaring the variables, how it will be getting recognized by the regular expressions, you have to understand about it. Clear? Yeah. Yes, sir. Yes. So this is brief about what is a variable, what is a identifier, what is the scalar vector, what is a array, what are the types of arrays, and variable rules. I think you have understand over here. So the next is that input on print statement. Very briefly, I'll be explain about it. Input under print statement. Right, input is built-in function to allow to take input data at a runtime from the keyboard by the user, by the end user. Yeah. The syntax is absolutely input, within the double quotation we can write enter your ATM pin number. Like that we can able to keep, so that it allows you to store the value and assigning to the another variable called as a x.
This is a function which enable the end user to be allowed to enter the pin number at a dynamic time. That will be assigning to the variable is called as a x. Then further the validation is going to be takes place. Now similarly, there will be print is the a function, is built-in function to display content onto the screen based on given parameters. There are two ways to declare the print. Method one is just print welcome is the one way. There is a second method is if A is equal to 20 and B is equal to 30 and print sum will be a one parameter, A plus B is going to be the another parameter. Then this print statement will be taking here two parameters. One is parameter 1, this is parameter 2. But here there is only one parameter you have given. Therefore, the print function will be called it as a overloaded function. A function which has a different purpose at a different context, such methods are called as a overloaded methods. That we are going to be discussed at the time of object-oriented programming. Clear? Yeah, that's all about input and output statements. Yeah, so the leftover concept like a data types and operators concept we'll see in tomorrow's class. Yeah, so I think any questions, any doubts you have, or maybe I think you want to give any suggestions to me, you could able to give me. Yeah, that's no, sir. You're good. Sir, we are good. కొద్దిగా ఫాలో అవ్వండి. తర్వాత నేను ఈ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ మీకు నేను షేర్ చేస్తాను త్రూ ఎల్ఎంఎస్, దాంట్లో పెడతాను. అంతవరకు మీరు ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కదా. అండ్ నేను పైథాన్ మెటీరియల్స్ వీటికన్నింటికి నేను ఏమంటారు జస్ట్ మీ మెయిల్ ఐడీస్ నాకు మెయిల్ పెట్టండి, నేను మెయిల్స్కి షేర్ చేస్తాను ఈ ఫైల్స్. ఓకే సార్. చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫైల్స్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే అన్ని దానికి సంబంధించినవి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన అసైన్మెంట్లు, దానికి సంబంధించిన క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ప్రతి దానికి చాలా ఉంటాయి. ఇవి చూడు ఇన్ని ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఐ థింక్ ఐల్ షేర్ త్రూ యువర్ మెయిల్ ఐడి. ఓకే సార్. రైట్. So today I'll be conclude the session now. I think we'll see the rest of the things in the next class. Right? Right, sir. Thank you. Right. సార్ మన ముగ్గురితో గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి వాట్సాప్ లో. గ్రూపా లైక్ క్రియేట్ చేసేసి ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఒకవేళ నేను ముగ్గురికి చేసే yes no problem. మీ ఇష్టం, ఇంకెవరన్నా ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉంటే యాడ్ చేయండి, లేదంటే మన ముగ్గురు చేసే ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. Right.